El Sol de Junio que como plomo derretido sobre la hacienda San Jerónimo, una extensión de tierra que se extendía hasta donde la vista se perdía entre campos de maíz y maguey. Era el año de 1847 y México sangraba por la guerra con los Estados Unidos. Pero en aquellas tierras del Bajío, la única guerra que importaba era la que se libraba en silencio entre amos y esclavos, entre hombres y mujeres que no tenían derecho ni siquiera a su propio cuerpo. Xóchitl caminaba descalza por los corredores de piedra de la casa grande. Sus pies conocían cada grita, cada desnivel, cada mancha de sangre que alguna vez había sido lavada pero nunca borrada. Tenía 19 años, pero sus ojos parecían lavar siglos de cansancio. Su piel morena brillaba con el sudor del mediodía mientras cargaba un cántaro de agua desde el pozo hasta la cocina, donde la cocinera remedios preparaba el almuerzo para los señores Mendoza. Don Sebastián Mendoza era un hombre de 62 años, con bigotes gris y una mirada que podía helar la sangre de cualquiera que osara mirarlo directamente. Había heredado la hacienda de su padre, quien a su vez la había arrebatado a las comunidades indígenas durante las leyes de reforma, con documentos falsos y la complicidad de jueces que bebían su mezcal y comían de su mesa. Su esposa, Dona Mariana, era una mujer menuda pero de carácter frío, educada en un convento de Puebla donde aprendió que la piedad era para los domingos y la crueldad para el resto de la semana. Tenían 3 hijas, Catalina, de 23 años, rubia y vanidosa. Eugenia, de 21, devota y silenciosa. Y Leonor, de 17, la más joven y también la más cruel con los sirvientes. Pero el orgullo de la familia era Rafael, el hijo primogénito que había pasado los últimos 5 años estudiando en España, absorbiendo los modelos europeos y el desprecio refinado que a la se cultivaba con esmero. Xóchitl no recordaba un tiempo en el que no hubiera pertenecido a los Mendoza. Su madre había muerto en el parto y su abuela Citlali, una curandera mixteca que conocía el lenguaje secreto de las plantas, la había criado en la cocina de la hacienda hasta que ella también falleció cuando Xóchitl tenía 11 años. Desde entonces, la joven había aprendido a hacerse invisible, a caminar sin hacer ruido, a anticipar los deseos de los patrones antes de que los expresaran. Pero sobre todo había aprendido a odiar en silencio, con una intensidad que crecía cada día como una planta venenosa que nadie puede ver hasta que ya es demasiado tarde. Don Sebastián la había tomado por primera vez cuando ella tenía 14 años, en el cuarto de las herramientas, donde los gritos de una muchacha no llegaban a oídos de nadie que importara. Desde entonces había sido suya cada vez que él lo decía, en la oscuridad de su despacho o en el granero, mientras Dona Mariana fingía no saber nada y las hijas se tapaban los oídos con almohadas de plumas europeas. Aquel mediodía de junio, sin embargo, algo cambió. Un carriage negro tirado por 4 caballos llegó levantando nubes de polvo por el camino principal, anunciando el regreso de Rafael Mendoza. Los trabajadores se detuvieron en los campos para ver pasar al hijo del patrón, ese hombre de 28 años que vestía traje de lino claro y lavaba un bastón con empuñadura de plata que no necesitaba, pero que marcaba su estatus con cada golpe contra el suelo. Rafael bajó del carriage con movimientos calculados. Besó la mano de su madre, abrazó a sus hermanas y estrechó la mano de su padre con esa firmeza que los hombres ricos practican frente al espejo. Sus ojos azules, heredados de algún antepasado español, recorrieron la hacienda con la mirada de quien evalúa una propiedad antes de comprarla. Y entonces la vio, Xóchitl, de pie junto a la puerta de la cocina con el cántaro de agua todavía en las manos, mirándolo con esa mezcla de miedo y desafío que él no comprendía, pero que le resultaba fascinante. Las historias como esta ocurrían en muchos rincones de México.
Dinos, desde que ciudad nos estás viendo? Esa noche, Don Sebastián reunió a la familia en el comedor principal, bajo el candelabro de cristal que había costado más que lo que ganaban todos sus trabajadores juntos en un año. Rafael notó que su padre había envejecido, que sus manos temblaban ligeramente al servirse mezcal, que su voz ya no tenía la autoridad de hierro que recordaba de su juventud. Catalina parlaba sobre su próximo matrimonio con un hacendado de Querétaro. Eugenia rezaba en silencio antes de cada bocado. Y Leonor llegaba con su comida como si estuviera aburrida de vivir. Dona Mariana presidia la mesa con esa elegancia rígida de quien sabe que su poder depende de mantener las apariencias intactas. Fue entonces cuando Don Sebastián anunció sus planes con la misma naturalidad con la que alguien comenta el clima. Rafael, he decidido que te casarse con Xóchitl, la muchacha mixteca que sirve en la cocina. El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse cortado con cuchillo. Catalina dejó caer el tender. Eugenia se persignó 3 veces. Y Leonor soltó una carcajada tan aguda que sonó como el chillido de un animal herido. Rafael miró a su padre con una mezcla de confusión y asco que apenas podía disimular, pero Don Sebastián levantó una mano para silenciar cualquier protesta antes de que comenzara. No es una petición, es una orden, dijo con esa voz que no admite réplica. Las nuevas leyes están acabando con las haciendas. El gobierno quiere repartir las tierras. La iglesia quiere su parte. Yo no pienso dejar que una sola hectárea de lo que construye se vaya a manos de extraños. Si te casas con ella y tienen un hijo, ese niño será mestizo, sí, pero también será legítimo. Y nadie podrá cuestionar su derecho a heredar. Es la única manera de mantener San Jerónimo en la familia. Rafael apretó la mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrar el borde de la mesa, pero no dijo nada. Había aprendido en Europa que los negocios a veces requieren sacrificios, y su padre estaba tratando aquello como un negocio más, una transacción entre propiedades y títulos que no dejaban espacio para sentimientos. Dona Mariana cerró los ojos, quizás rezando para que aquella humiliación para rápido, o quizás simplemente negándose a ver lo que todos sabían, que aquel matrimonio no era más que otra forma de violencia disfrazada de estrategia. Esa noche, mientras la familia digería la noticia con mezcal y resentimiento, Xóchitl yacía en su pedete en el cuarto de los sirvientes, sin saber todavía que su destino acababa de sellarse con palabras que ella ni siquiera había escuchado. Lo que viste fue solo el principio. Si quieres conocer el resto de esta historia oculta del México colonial, suscribid al canal y activa la campana para seguir las sombras que la historia oficial nunca contó. Los preparativos del matrimonio comenzaron al día siguiente con una prisa que dejaba claro que nadie quería pensar demasiado en lo que estaban haciendo. Don Sebastián mandó llamar al padre Ignacio, el cura del pueblo de San Miguel que llevaba 30 años bendiciendo los crímenes de las haciendas con agua bendita y absoluciones baratas, y le explicó la situación con esa franqueza brutal que solo los poderosos pueden permitirse. El padre Ignacio frunció el ceño, murmuró algo sobre la moral cristiana y los sacramentos sagrados. Pero cuando Don Sebastián puso una bolsa de monedas de oro sobre la mesa, sus escrúpulos se desvanecieron como el rocío bajo el sol. La boda se celebraría en una semana, en la capilla privada de la hacienda, sin invitados externos, sin celebración, sin nada que pudiera convertir aquella farsa en un escándalo público. Pero nadie lo había preguntado a Xóchitl que opinaba de convertirse en la esposa del hijo de su amo, del hombre cuyo padre la había violado durante años, del hombre cuya familia la trataba como si fuera menos que los perros que cuidaban el ganado.
Cuando remedios le dio la noticia en la cocina mientras picaban cebollas para el guisado de la cena, Xóchitl no dijo nada. Sus manos siguieron moviéndose con precisión mecánica. El cuchillo cortaba las cebollas en rodajas perfectas. Pero por dentro algo se rompió. O quizás algo se endureció hasta convertirse en algo más fuerte que el miedo. Esa noche, mientras todos dormían, Xóchitl salió descalza al jardín trasero, donde su abuela solía cultivar hierbas medicinales. Y comenzó a recordar todas las lecciones que había aprendido de niña sobre las plantas que curan y las que matan. La semana que precedió a la boda fue un torbellino de preparativos que Xóchitl observaba desde la distancia, como si todo aquello estuviera sucediendo a otra persona. Dona Mariana ordenó que lo confeccionaran un vestido blanco sencillo, sin encajes ni bordados, porque sería una obscenidad vestir a una esclava como si fuera una señorita de sociedad. Catalina y Leonor se encargaron de murmurar comentarios venenosos cada vez que Xóchitl pasaba cerca, llamándola la india ambiciosa o la que se hizo señora, mientras Eugenia rezaba con fervor renovado, como si las oraciones pudieran lavar el pecado que toda la familia estaba a punto de cometer. Rafael, por su parte, evitaba mirarla directamente, tratándola con esa cortesía fría y distante que los ricos reservan para los objetos que poseen pero no valoran. El día de la boda amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban tormenta pero que nunca llegaba a descargar. La capilla de San Jerónimo era pequeña, con paredes de adobe y un altar decorado con flores silvestres que Remedios había recogido del campo porque nadie había querido gastar dinero en flores de verdad para aquella ceremonia. Don Sebastián y Dona Mariana ocupaban el primer banco, vestidos con sus mejores ropas, como si aquello fuera una ocasión solemne y no el final de cualquier pretensión de dignidad que la familia pudiera haber tenido. Las tres hermanas estaban atrás, Catalina con un pañuelo en la mano que no usaba para llorar sino para taparse la nariz, como si el matrimonio de su hermano con una india despediera un olor que ella no podía soportar. Los trabajadores de la hacienda no fueron invitados, pero algunos se asomaron por las ventanas, curiosos y horrorizados por igual, sabiendo que lo que estaban presenciando era una abominación que tarde o temprano traería consecuencias. Xóchitl entró a la capilla descalza porque nadie había pensado en comprar zapatos. El vestido blanco le quedaba grande, colgando de sus hombres delgados como un siderio. El padre Ignacio la miró con esa mezcla de lástima y desprecio que los curas reservan para las mujeres que consideran pecadoras por el simple hecho de existir, y comenzó la ceremonia en latín, palabras que nadie entendía pero que sonaban lo suficientemente sagradas como para hacer que aquello pareciera legítimo. Rafael repitió los votos con voz monótona, sin mirarla, sus ojos fijos en el crucifijo que colgaba detrás del altar. Y cuando llegó el momento de besar a la novia, simplemente rozó su frente con los labios, un contacto tan breve y desprovisto de humanidad que podría haber sido una bendición o una maldición. La celebración posterior fue igual de sombría. Don Sebastián ordenó que sirvieran un banquete en el comedor principal, pero la comida sabía a ceniza y las conversaciones eran forzadas, interrumpidas por silencios incómodos que nadie sabía cómo leer. Rafael bebió mezcal con desesperación silenciosa, llenando su copa una y otra vez, mientras su padre le daba palmadas en la espalda y le recordaba que todo aquello era por el bien de la familia, por la preservación de San Jerónimo, por el futuro de los Mendoza. Xóchitl no probó bocado. Sentada al final de la mesa como una invitada no decidida en su propia boda, sus manos entrelazadas sobre el regazo, sus ojos fijos en el mantel blanco que había planchado el mismo días antes sin saber que sería para aquella ocasión. Cuando cayó la noche, la hora temida finalmente llegó. Don Sebastián se puso de pie,
brindo por los novios con palabras vacías sobre la unión y la prosperidad, y luego, con una sonrisa que no ligaba a sus ojos, ordinó que Rafael y Xóchitl se retiraran a la habitación que había sido preparada para ellos en el ala este de la casa grande. Era una habitación que antes había sido un depósito, con una cama de hierro que chirriaba con el más mínimo movimiento y una ventana que daba al establo. Xóchitl subió las escaleras con pasos lentos, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, sabiendo que aquella noche no sería diferente de todas las otras noches en las que su cuerpo había sido usado sin su consentimiento, excepto que ahora tenía el sello de aprobación de la iglesia y la ley. Rafael cerró la puerta detrás de ellos y se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del campo, su silueta recortada contra el débil resplandor de la luna que apenas se filtraba entre las nubes. Xóchitl permaneció inmóvil junto a la cama, esperando, porque eso era lo que siempre había hecho, esperar a que los hombres decidieran qué hacer con ella. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar, hasta que finalmente Rafael se volvió y la miró por primera vez con algo que podría haber sido culpa o podría haber sido simple resignación. No quería esto, dijo en voz baja, como si esa confesión pudiera borrar todo lo que estaba a punto de hacer. Pero mi padre. Dijo la frase sin terminar, porque ambos sabían que las órdenes de Don Sebastián no se cuestionaban. Se acercó a ella con pasos pesados, quitándose la chaqueta y dejándola caer al suelo, aflojándose el cuello de la camisa con dedos torpes por el alcohol. Xóchitl no se movió, no dijo nada, porque había aprendido que resistir solo empeoraba las cosas, que gritar no servía de nada cuando nadie iba a venir a ayudarla. Rafael la empujó hacia la cama con más fuerza de la necesaria y ella cayó sobre el colchón duro, sintiendo el frío del hierro a través del delgado vestido blanco. Lo que sucedió después fue rápido y brutal, una repetición de todas las veces anteriores con distintos rostros pero el mismo dolor, el mismo vacío que crecía dentro de ella con cada respiración. Cuando terminó, Rafael se levantó sin mirarla, se vistió en silencio y salió de la habitación, dejándola sola con el sabor de sangre en la boca porque se había mordido el labio para no gritar. Xóchitl se quedó inmóvil sobre la cama durante lo que pareció una eternidad, mirando las vigas oscuras del techo, escuchando los sonidos nocturnos de la hacienda, el ladrido distante de un perro, el crujido de la madera vieja, el murmullo del viento entre los árboles. Algo dentro de ella se había quebrado definitivamente aquella noche. O quizás era al revés. Quizás algo se había forjado, templado en el fuego del odio y la humiliación hasta convertirse en algo nuevo y peligroso. Se levantó lentamente, ignorando el dolor entre sus piernas, y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el jardín trasero donde crecían las plantas de su abuela, esas hierbas que Xóchitl había cultivado con tanto cuidado, enseñando sus nombres en mixteco, sus propiedades, sus secretos. El taloche, que provoca alucinations y convulsions en dosis altas. La sacuda, que paraliza los músculos hasta que el corazón se detiene. El aconito, que causa vómitos y hemorragias internas. Y tantas otras, un jardín de muerte disfrazado de medicina. En ese momento, bajo la luz mortecina de la luna, Xóchitl tomó la decisión que cambiaría todo. Si iba a ser la esposa de Rafael Mendoza, si iba a lavar el apellido de la familia que la había destruido, entonces usaría esa posición para hacer lo que ninguna esclava había podido hacer antes. No escaparía. No se sometería. No moriría en silencio como su madre y su abuela. Se vengaría. Mataría a todos y cada uno de los Mendoza, lentamente,
con la paciencia de quien ha aprendido a esperar toda una vida. Y lo haría de tal manera que nadie pudiera sospecar. Porque las plantas no dan evidencia cuando se usan con inteligencia, porque los síntomas del envenenamiento se parecen tanto a las enfermedades comunes que hasta los médicos más sabios se confunden. Regreso a la cama con una calma nueva, diferente. Y por primera vez en años, durmió sin pesadillas. Al día siguiente comenzó su transformación silenciosa. Ya no era solo Xóchitl, la esclava mixteca que servía en la cocina. Ahora era Xóchitl de Mendoza, esposa del heredado. Y aunque esa nueva posición no le daba respeto en el carino, si le daba algo mucho más valioso, acceso a todas las habitaciones de la casa grande. Acceso a la comida que se preparaba para la familia. Acceso a los medicamentos que Dona Mariana guardaba en su tocador. Acceso a los sirvientes que murmuraban secretos pensando que ella seguía siendo una de ellos. Comenzó a observar las rutinas de cada miembro de la familia con ojo clínico. Don Sebastián tomaba chocolate caliente todas las mañanas con pan dulce. Dona Mariana bebía té de hierbas antes de dormir para calmar sus nervios. Catalina comía frutas confiadas en exceso. Eugenia apenas probaba bocado, pero tomaba vino bendecido por el Padre Ignacio. Leonor robaba dulces de la cocina cada noche. Y Rafael bebía mezcal directamente de la botella cuando creía que nadie lo vea. Cada detalle, cada hábito, cada debilidad se convirtió en información que Xóchitl guardaba en su mente como un mapa hacia la venganza. Y mientras tanto, sonría cuando era necesario, bajaba la mirada cuando le hablaban, cumplía con sus obligaciones de esposa cuando Rafael la buscaba en las noches, cada vez con más frecuencia, como el alcohol y la culpa lo impudieron hacia ella con una necesidad que él mismo no comprendía. Y esperaba. Porque la venganza no se cocina con prisa, sino con la paciencia de quien sabe que el veneno más letal es el que nadie ve venir hasta que ya es demasiado tarde. ¿Hasta donde llegarías tú para recuperar tu libertad? La respuesta de Xóchitl estaba a punto de escribirse con sangre y ceniza. Las semanas siguientes a la boda transcurrieron con una normalidad engañosa que solo Xóchitl reconoce como la calma antes de la tormenta. Don Sebastián había retomado sus rutinas de siempre, levantarse al alba para supervisar el trabajo en los campos, desayunar copiosamente mientras leía correspondencia de otros hacendados y pasar las tardes en su despacho contando monedas y firmando documentos que extendían su poder sobre tierras que nunca había trabajado con sus propias manos. Dona Mariana se dedicaba a sus labores de bordado y sus visitas al Padre Ignacio, manteniendo esa fachada de respetabilidad que las señoras de su clase consideraban más importante que cualquier verdad real. Las tres hermanas continuaban con sus vidas de ocio inútil, mientras Rafael intentaba aprender el negocio de la hacienda bajo la mirada crítica de su padre, bebiendo cada noche para olvidar que su matrimonio era una farsa y que cada vez que tocaba a su esposa sentía que traicionaba algo en sí mismo que no sabía nombrar. Xóchitl, por su parte, había comenzado su trabajo con la meticulosidad de un relojero suizo. Cada madrugada, antes de que el sol asomara por las montañas del este, salía descalza al jardín trasero con una canasta de mimbre y un cuchillo pequeño que había afilado hasta que podía cortar un cabello en el aire. El jardín que su abuela Citlali había cultivado seguía allí, medio oculto detrás de las caballerizas, un espacio que los Mendoza ignoraban porque creían que solo contenía hierbas para cocinar y plantas ornamentales sin valor. Pero Xóchitl conoce cada talo, cada hoja, cada raíz, porque su abuelo lo había enseñado en mixteca los secretos que las colonizadoras españolas nunca aprendieron, que la naturaleza es neutral, que las mismas plantas que curan también matan,
y que la diferencia esta solo en la dosis y la intención. El tolochi crecía abundante junto al muro de piedra, con sus flores blancas en forma de trompeta que se abrían solo de noche, como si supieran que eran criaturas de oscuridad. Xóchitl cortaba las hojas con cuidado, seleccionando las más maduras, las que contenían la mayor concentración de alcaloides tropánicos que causan alucinations, confusion, taquicardia y, en dosis sufficientemente altas, convulsions y muerte. Las secaba al sol en un lugar secreto que había encontrado en el desván, colgándolas boca abajo hasta que se volvían quebradizas y fáciles de moler en polvo fino. La secuda era más difícil de obtener porque no crecía naturalmente en aquellas tierras, pero Xóchitl recordaba que su abuela guardaba semillas en una bolsa de cuero que había escondido detrás de una piedra suelta en la cocina. Las sembró con paciencia, hablándoles en mixteca como si Lali lo había enseñado. Y para su sorpresa, germinaron con vigor, sus hojas verde oscuro extendiéndose como dedos hambrientos hacia el cielo. El acanito, conocido como la reina de los venenos, era su tesoro más preciado. Solo había 3 plantas en todo el jardín porque si Lali decía que era tan peligroso que hasta tocarlos sin guantes podía enfermar a una persona. Sus flores purpuras eran hermosas, engañosamente delicadas, pero sus raíces contenían aconitina, un veneno tan potente que unos pocos miligramos podían detener un corazón en cuestión de minutos. Xóchitl no las tocó durante las primeras semanas. Solo las observó crecer, memorizó su forma, su olor, su textura, preparándose mentalmente para el momento en que tendría que usarlas. Mientras tanto, experimentaba con dosis pequeñas de tolochi y secuda en la comida de la familia. Cantidades tan infimas que solo causaban malestares leves, dolores de cabeza que dona Mariana atribua a sus nervios, náuseas que don Sebastián acababa haber comido demasiado, mareos que las hermanas explicaban como efectos del calor. Nadie sospechaba nada porque Xóchitl había aprendido el arte de la invisibilidad. Seguía siendo la misma muchacha silenciosa que servía el chocolate y planchaba la ropa, que mantenía la mirada baja y respondía con monosyllabos cuando le hablaban. Pero por dentro había una transformación que nadie podía ver. Cada día se sentía menos víctima y más verdugo. Cada noche cenaba no con escapar, sino con ver a los Mendoza sufrir como ella había sufrido, con escuchar sus gritos como ellos habían ignorado los suyos. Y lo más aterrador de todo era que no sentía remordimiento. Solo una claridad fría y calculadora que la sorprendía a ella misma, como si al aceptar su destino de asesina hubiera encontrado finalmente un propósito que le daba fuerzas para levantarse cada mañana. El primer síntoma real apareció 6 semanas después de la boda. Dona Mariana comenzó a quejarse de visión borrosa y temblores en las manos, síntomas que el médico del pueblo atribuyó a nervios de mujer y recomendó reposo y tés calmantes que, por supuesto, preparaba Xóchitl con una generosidad especial, añadiendo cada noche una pizca más de polvo de tolochi. Las convulsions llegaron 2 semanas después, en medio de la noche, con Dona Mariana gritando que veía demonios en las esquinas de su habitación, arañándose la cara hasta sangre mientras Don Sebastián la sujetaba y las hijas loraban en el pasillo llamando al Padre Ignacio para que viniera a exorcizar lo que claramente era posesión diabólica. El médico fue llamado de nuevo, pero no encontró nada anormal más allá de histeria femenina, y recibió laudanum, que Xóchitl se encargó de administrar con dosis adicionales de secuda disuelta en el líquido oscuro. Catalina fue la segunda en caer. Su vanidad era su debilidad. Comía dulces importados de Francia que Don Sebastián compraba a precio exorbitante, y pasaba horas frente al espejo aplicándose polvos y cremas para mantener su piel blanca como la nieve española.
Xóchitl comenzó a mezclar pequeñas cantidades de polvo de aconito en los tarros de crema facial, sabiendo que la piel absorbe los venenos con la misma facilidad que absorbe los perfumes. Los primeros signos fueron sutiles. Catalina se quejaba de hormigueo en los labios, de que su corazón latía demasiado rápido, de que a veces sentía que no podía respirar. La familia lo atribuyó a la emoción de su próximo matrimonio, al nerviosismo natural de una novia. Y nadie prestó atención cuando comenzó a vomitar después de cada comida, cuando su piel adquirió un tono grisáceo que ningún polvo podía disimular, cuando sus ojos se hundieron en las órbitas como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Don Sebastián, el patriarca que había ordenado todo aquello, el hombre que había violado a Xóchitl durante años sin remordimiento, fue el siguiente objetivo. Xóchitl sabía que tenía que ser más cuidadosa con él porque era observador y desconfiado, pero también sabía que su arrogancia era su punto ciego. Nunca sospecharía que una simple esclava, una mujer a la que había posado y humillado, pudiera tener la inteligencia y la voluntad para destruirlo. Comenzó a añadir extracto de cicuta a su chocolate matutino, aumentando la dosis gradualmente a lo largo de semanas, hasta que Don Sebastián comenzó a sufrir hemorragias internas que los médicos no podían explicar. Toda sangre en las noches, sus hex eran negras como brea y su piel adquirió el color de la cera de las velas que se consumían en la capilla mientras el padre Ignacio rezaba por su recuperación. Rafael observaba el deterioro de su familia con una mezcla de horror y confusión que lo empujaba a beber más, a buscar consuelo en el único lugar donde creía poder encontrarlo, en los brazos de Xóchitl, que ahora lo recibía con una docilidad que él interpretaba como resignación, pero que en realidad era algo mucho más oscuro. Cada noche, después de beber media botella de mezcal, subía a la habitación del ala este y la tomaba con una desesperación que rayaba en la locura, como si en su cuerpo pudiera encontrar respuestas a preguntas que no sabía formular. Y él lo dejaba, porque sabía que él sería el último, que su venganza no estaría completa hasta verlo agonizar, sabiendo que el hijo que crecía en su vientre sería el único heredero de todo lo que los Mendoza habían construido sobre sangre y lágrimas ajenas. Porque sí, Xóchitl estaba embarazada. Lo había descubierto hacía 3 semanas cuando sus ciclos menstruales se detuvieron y comenzó a sentir náuseas matutinas que no tenían nada que ver con los venenos que manipulaba. Al principio sintió pánico. La idea de lavar dentro de sí un pedazo de Rafael Mendoza le parecía una obscenidad, otra violación más profunda que todas las anteriores. Pero luego, en la quietud de la noche, mientras mezclaba polvos mortales bajo la luz de una vela, comprendió que aquel niño era su victoria final. Sería el heredero legítimo de San Jerónimo, pero la vería su sangre mixteca, su historia de dolor, su legado de venganza. Y ella se encargaría de criarlo sabiendo la verdad, conociendo cada detalle de cómo su madre había limpiado la hacienda de Mendozas hasta que solo quedara él, un niño mestizo que algún día entendería que la justicia a veces tiene que escribirse con muerte. La cosecha de venganza est. Aba madurando, y pronto sería tiempo de recolectar los frutos más oscuros que jamás hubieran crecido en las tierras de San Jerónimo. El otoño llegó a San Jerónimo con vientos fríos que arrastraban hojas secas por los corredores de la casa grande, como si la naturaleza misma presagiara la muerte que se cernía sobre la familia Mendoza. Dona Mariana había dejado de gritar sobre demonios, pero solo porque ya no tenía fuerzas en para eso. Yacía en su cama con los ojos abiertos pero sin ver, su cuerpo sacudido ocasionalmente por temblores que hacían vibrar el marco de hierro, mientras el padre Ignacio rezaba rosarios interminables que no servían más que para alinear el silencio con palabras vacías. El médico del pueblo había traído a un colega de Guanajuato,
y juntos habían debatido durante horas sobre fibras misteriosas y males del alma, recitando sangrias y cataplasmas que solo aceleraban el inevitable final. Nadia, ni siquiera en sus especulaciones más paranoicas, considerable la posibilidad de envenenamiento. ¿Por qué? ¿Quién podría hacer tal cosa? Los sirvientes leales que habían trabajado allí durante generaciones. La dulce Xóchitl, la joven esposa que ahora mostraba los primeros signos de embarazo y que se movía por la casa con esa tranquilidad de las mujeres que están por convertirse en madres. Dona Mariana murió un martes por la tarde mientras el sol se ponía teniendo el cielo de rojo sangre. Sus últimas palabras fueron una confesión susurrada al padre Ignacio, algo sobre pecados de familia y castigos divinos. Pero el cura nunca reveló que había dicho exactamente, guardando el secreto del confesionario con una diligencia que nunca había mostrado al guardar los secretos de las víctimas de la hacienda. Don Sebastián no loró en el funeral. Se mantuvo erguido junto a la tumba recién cavada en el pequeño cementerio familiar, con sus tres hijas vestidas de negro riguroso y Rafael a su lado, todos ellos mirando el ataúd con expresiones donde se combinaban dolor genuino y un alivio culpable de que el sufrimiento de la matriarca finalmente hubiera terminado. Xóchitl estaba atrás, con las manos cruzadas sobre su vientre que empezaba a redondearse, observando la escena con ojos que no derramaban lágrimas pero que brillaban con algo que podría haber sido satisfacción, o podría haber sido simple reconocimiento de que la primera fase había concluido exitosamente. Catalina fue la siguiente, 2 semanas después del funeral de su madre. El envenenamiento por aconido finalmente había acumulado suficiente toxina en su sistema para que el corazón comenzara a fallar de manera irreversible. Una noche, mientras se preparaba para dormir, sufrió un paro cardíaco tan súbito que ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Simplemente cayó de rodillas frente al espejo donde había pasado tantas horas admirando su propia belleza, y murió con los ojos abiertos, mirando fijamente su propio reflejo, como si finalmente hubiera visto algo más profundo que la superficie que tanto había cultivado. Eugenia la encontró a la mañana siguiente, y sus gritos despertaron a toda la casa. Esta vez, don Sebastián se loró. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas curtidas mientras cargaba el cuerpo de su hija mayor hacia la cama, murmurando que Dios los estaba castigando, que algún pecado terrible debía haber cometido para merecer ver morir a su familia uno por uno. El padre Ignacio comenzó a hablar de maldiciones, de que quizás la hacienda había sido construida sobre tierra sagrada y los espíritus indígenas se estaban vengando. La ironía no se lo escapó a Xóchitl, quien escuchaba estas especulaciones mientras servía café en el salón donde los hombres importantes del pueblo se reunían para ofrecer condolencias y teorías cada vez más elaboradas. Algunos hablaban de miasmas, de aires corruptos que surgen de los pantanos cercanos. Otros sugerían que quizás era cólera o tifus, aunque los síntomas no coincidían del todo. Los más supersticiosos murmuraban sobre brujería y mal de ojo, mirando de reojo a los trabajadores indígenas, como si cualquiera de ellos pudiera ser responsable de aquella tragedia. Pero nadie miraba a Xóchitl. Porque una mujer embarazada es símbolo de vida, no de muerte. Y porque seguían viéndola como lo que siempre había sido, una sombra sin voz ni voluntad propia. Don Sebastián comenzó a deteriorarse rápidamente después de la muerte de Catalina. Las hemorragias internas se intensificaron hasta el punto de que vomitaba sangre varias veces al día, manchando su camisa blanca de rojo brillante que luego se oscurecía hasta volverse marrón al secarse. Su fuerza legendaria se evaporó como el rocío bajo el sol del mediodía. El hombre que había manejado la hacienda con mano de hierro ahora necesitaba ayuda para caminar desde su cama hasta la sala junto a la ventana,
desde donde podía ver los campos que pronto ya no lo pertenecieran. Rafael intentaba mantener las operaciones de la hacienda funcionando, pero estaba claro que no tenía en el conocimiento en la crueldad necesarios para reemplazar a su padre. Los trabajadores comenzaron a murmurar sobre abandonar San Jerónimo, sobre buscar trabajo en otras haciendas donde la muerte no es segura en cada esquina. Eugenia se encerró en la capilla, rezando día y noche hasta que sus rodillas sangraban sobre las baldosas de piedra, convencida de que si oraba lo suficiente, con sufficient fervor, Dios detendría aquella plaga que estaba destruyendo a su familia. Leonor, la más joven, se volvió casi catatónica de miedo, negándose a comer o beber nada que no hubiera sido preparado por ella misma, escondiéndose en su habitación con el pestillo acado, despertando en las noches con gritos que helaban la sangre de cualquiera que los escuchara. Xóchitl las observaba con interés clínico, ajustando sus métodos según fuera necesario. Para Eugenia, que apenas comía pero bebía litros de agua bendita que el padre Ignacio le traía de la iglesia del pueblo, comenzó a añadir extracto de toloche al cántaro que la joven mantenía junto al altar improvisado en su habitación. Para Leonor, que robaba comida de la cocina en las noches creyendo que así estaría salvo, preparó dulces especiales con dosis generosas de secuda, dejándolos en lugares donde sabía que la joven los encontraría. Don Sebastián murió en la madrugada de un sábado, exactamente 3 meses después de la boda que había orquestado con tanta arrogancia. Sus últimos momentos fueron de lucidez dolorosa. Murió Rafael, que estaba sentado junto a su cama sosteniendo su mano, y le dijo con voz quebrada, cuidado con ella. Los ojos de tu esposa no son los ojos de una víctima. Rafael no entendió aquella advertencia. Creo que era el delirio de un moribundo, y simplemente apretó la mano de su padre mientras el viejo hacendado exhalaba su último aliento con un estertor humido que sonó como una maldición. El funeral fue más grande que los anteriores, porque Don Sebastián había sido una figura importante en la región, y hacendados de todo el Bajío vinieron a presentar sus respetos. Aunque en realidad venían a evaluar cuánto tiempo tardaría Rafael en arruinar el imperio que su padre había construido. Eugenia y Leonor murieron con solo 2 días de diferencia, ambas durante la misma semana en que se conmemoraba el Día de los Muertos, como si las almas de los difuntos hubieran venido a reclamar a las últimas hijas de los Mendoza. Eugenia simplemente dejó de respirar mientras rezaba. Su cuerpo se desplomó sobre el altar que había construido con estampas de santos y velas que se consumían sin cesar. Y cuando la encontraron, tenía una expresión de paz que contrastaba brutalmente con el horror que había vivido en sus últimas semanas. Leonor fue menos afortunada. El envenenamiento por secuda causó convulsiones tan violentas que se fracturó varios huesos, y su muerte fue lenta y agonizante, con Rafael y Xóchitl escuchando sus gritos desde el piso de abajo sin poder hacer nada excepto esperar a que finalmente terminara. Y entonces quedaron solo 2, Rafael y Xóchitl. La casa grande, que alguna vez había resonado con voces y pasos de una familia completa, ahora era un mausoleo silencioso donde cada habitación guardaba recuerdos de muertos recientes. Los sirvientes habían huido casi todos, aterrorizados por lo que consideraban una maldición imparable, y solo quedaban remedios en la cocina, porque no tenía donde ir a su edad, y un par de trabajadores viejos que preferían enfrentar la muerte en San Jerónimo que la miseria en cualquier otro lugar. Rafael bebía ahora todo el día, no solo por las noches, vaciando botella tras botella de mezcal como si pudiera ahogar en alcohol el horror de ver a toda su familia desaparecer en cuestión de meses. Y Xóchitl, embarazada de casi 6 meses, se movía por la casa como su única dueña verdadera, porque eso era lo que estaba a punto de convertirse.
Una noche, mientras Rafael estaba sentado en el despacho de su padre rodeado de libros de contabilidad que ya no tenía energía para revisar, Xóchitl entró sin lamar. Lavaba un vestido simple, su vientre prominent empujaba la tela hacia adelante, y en sus manos sostenía una taza de chocolate caliente que despedía vapor perfumado. Rafael la miró con ojos vidriosos por el alcohol y algo que podría haber sido miedo, o podría haber sido reconocimiento de algo que su padre había visto justo antes de morir. También vendrás por mí, preguntó con voz ronca. Y por primera vez desde que la había conocido, la miró realmente. Vio a la mujer que había estado escondida detrás de la máscara de sumisión. Xóchitl sonrió, una sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos, y colocó la taza sobre el escritorio. Ya vine, respondió simplemente, y salió de la habitación dejándolo solo con su última bebida. Lo que Rafael no sabía era que el veneno ya había hecho su trabajo, que cada trago de mezcal durante los últimos meses había lavado dosis acumulativas de secreto, y que su cuerpo ya estaba demasiado intoxicado para recuperarse. Solo era cuestión de tiempo. Los últimos días de Rafael Mendoza transcurrieron en una agonía que él mismo había elegido sin saberlo. Cada botella de mezcal que bebía para olvidar a su familia muerta lo acercaba más a reunirse con ellos. Los síntomas del envenenamiento crónico por secreto se manifestaron con crueldad metódica. Primero llegó la debilidad muscular que lo dejó postrado en su cama, incapaz de levantarse sin ayuda. Luego vinieron las convulsiones, espasmos violentos que sacudían su cuerpo durante minutos que parecían horas. Finalmente llegó la parálisis ascendente, empezando por los pies y subiendo lentamente, inexorablemente, hasta que solo podía mover los ojos y la boca, atrapado en su propio cuerpo como en una prisión de carne que ya no lo obedecía. Xóchitl lo cuidaba con una dedicación que cualquier observador externo habría considerado como verdadera, pero que en realidad era simplemente su deseo de presenciar cada momento de su sufrimiento. Durante esos días finales, Rafael hizo algo que ningún otro Mendoza había hecho, habló con ella. No con la esposa que había sido forzado a tomar, sino con la mujer que había estado oculta bajo las capas de sumisión impuesta. Entre espasmos de dolor y momentos de lucidez aterradora, le preguntó por qué, aunque en el fondo ya conoce la respuesta. Xóchitl se sentaba junto a su cama con las manos sobre su vientre abultado, donde su hijo pateaba con vigor, y le contaba historias. La historia de su madre, que murió sin nombre en un parto que nadie consideró importante anotar. La historia de su abuela Citlali, que murió trabajando en la cocina a los 70 años sin haber conocido un solo día de libertad. Su propia historia, comenzando desde aquella primera vez que Don Sebastián la había tomado en el cuarto de las herramientas cuando ella tenía 14 años y todavía creía que alguien vendría a salvarla. Rafael lloraba mientras escuchaba, lágrimas que rodaban por sus sienes hasta empapar la almohada, pero no podía hacer nada más que escuchar. No podía pedir perdón porque ambos sabían que el perdón no arreglaba nada. No devolvía años de vida robados en ibaraba violations repetidas hasta convertirse en rutina. No podía prometer cambiar porque ya no tendría tiempo para hacerlo. Solo podía yacer allí, paralizado, escuchando el inventario completo de los crímenes de su familia, entendiendo finalmente que todo lo que había heredado estaba construido sobre sangre y lágrimas de personas como Xóchitl. Personas a las que nunca había considerado completamente humanas hasta que una de ellas lo estaba matando con la misma indiferencia con la que él había vivido su vida de privilegios. Mi hijo lo sabe todo, lo dijo Xóchitl en su última conversación, cuando la respiración de Rafael ya era trabajosa y su piel había adquirido el tono azulado de quien no recibe suficiente oxígeno. Crecerá sabiendo que su madre destruyó a los Mendoza,
y que San Jerónimo le pertenece no por herencia, sino por conquista. Rafael Mendoza murió al amanecer de un jueves, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por las montañas del este, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que parecen demasiado hermosos para enmarcar algo tan sombrío como una muerte. Xóchitl estaba junto a él, sosteniendo su mano fría, sintiendo el momento exacto en que su corazón dejó de latir. Y experimentó no la satisfacción que había anticipado durante meses, sino una extraña sensación de vacío, como si la venganza que había planeado tan meticulosamente resultara ser menos significativa de lo que había esperado. Pero no importaba. Lo hecho estaba hecho. Los Mendoza habían sido barrados de la existencia, como ellos habían barrado a tantas familias indígenas. Y ahora San Jerónimo le pertenecía a él y al niño que le vería el apellido Mendoza, pero que sería criado con el corazón y el alma de su pueblo mixteco. El funeral de Rafael fue un asunto privado, Xóchitl, remedios, el padre Ignacio y un par de trabajadores que permanecen en la hacienda más por falta de opciones que por lealtad. Nadie más quiso venir, porque San Jerónimo se había ganado una reputación siniestra en toda la región, la hacienda donde murió toda una familia en menos de 6 meses. Los supersticiosos dicen que era castigo divino por pecados no confesados. Los más pragmáticos murmuraban sobre enfermedades contagiosas y malos aires. Nadia, absolutamente nadie, sospechaba de Xóchitl, la viuda embarazada de 20 años que ahora era oficialmente la única dueña de miles de hectáreas de tierra y una fortuna considerable que estaba depositada en bancos de la Ciudad de México. El padre Ignacio intentó convencerla de que donara parte de la herencia a la iglesia para asegurar la salvación del alma de su difunto esposo. Pero Xóchitl lo miró con esos ojos oscuros que parecen ver directamente a través de sus mentiras piadosas y le dijo simplemente, no. Los días siguientes fueron extraños. Xóchitl caminaba por la casa grande con una libertad que nunca había experimentado, entrando a habitaciones que antes lo estaban prohibidas, sentándose en sillas donde nunca había podido sentarse, comiendo de platos en los que antes solo había podido servir comida. Abrió todos los baúles de Dona Mariana y encontró joyas que valían fortunas, vestidos de seda importada que ahora eran suyos, aunque nunca los usaría porque no tenía interés en parecerse a la mujer que los había usado. En el despacho de Don Sebastián encontró documentos que revelaban la verdadera historia de cómo había adquirido San Jerónimo, títulos de propiedad falsificados, testimonios comprados, mapas que mostraban tierras comunales robadas a pueblos enteros. Los leo todos, memorizando nombres y fechas, porque sabía que algún día su hijo necesitaría conocer la verdad completa sobre su herencia. Pero Xóchitl sabía que no podía quedarse en San Jerónimo. La hacienda estaba embrujada, no por fantasmas ni espíritus, sino por la memoria de todo lo que había sucedido entre aquellas paredes de adobe. Cada habitación guardaba el eco de gritos que nadie había escuchado. Cada corredor estaba manchado con sangre que ningún fregado podía borrar completamente. Además, había un problema práctico. Eventualmente alguien podría comenzar a hacer preguntas incómodas. Algún médico más perspicaz podría analizar los síntomas y reconocer patrones de envenenamiento. Algún trabajador descontento podría murmurar rumores que se convertirían en acusaciones. Necesitaba desaparecer antes de que eso sucediera. Necesitaba convertirse en humo y sombra, como había sido toda su vida, pero esta vez por elección propia y no por imposición. Una noche, exactamente una semana después del funeral de Rafael, Xóchitl tomó su decisión final. Lino dos alforjas con lo esencial, documentos de propiedad que demostraban su derecho legal sobre San Jerónimo, joyas que podría vender para financiar su nueva vida,
y el diario donde había registrado meticulosamente cada paso de su venganza, cada dosis administrada, cada síntoma observado. Un documento que algún día entregaría a su hijo cuando tuviera edad suficiente para entender. Lamo a remedios y a los trabajadores que quedaban, y les anunció que San Jerónimo cerraría temporalmente, que ella se iba a la Ciudad de México para tener a su hijo en mejores condiciones, y que cuando regresara decidiría que hacer con la hacienda. Les pagó generosamente, más de lo que cualquier Mendoza jamás les había pagado, y les dijo que si alguien preguntaba por ella, dijeron que había muerto en el parto junto con el bebé. Ellos ascendieron, porque entendían sin necesidad de palabras que lo que estaban presenciando era el final de una era. Pero antes de Xóchitl hizo una última cosa. Fue a la cocina, al lugar donde había pasado toda su vida sirviendo a gente que la consideraba menos que humana, y preparó una última mezcla. No era veneno esta vez, sino todo lo contrario. Tomó todas las hierbas venenosas que quedaban en el jardín de su abuela, tolochi, cicuta, aconito y otras más oscuras cuyo nombre solo sabía en mixteco, y las quemó en una hoguera ritual que levantó en el centro del patio trasero. El humo era espeso y acre, subía hacia el cielo nocturno en espirales negras que parecían serpientes ascendiendo hacia las estrellas. Mientras miraba arder las plantas, murmuró en el idioma de su abuela palabras que eran mitad rizo y mitad promesa, que ninguna otra mujer volvería a sufrir en aquella tierra lo que ella había sufrido, que los Mendoza estaban verdaderamente extintos, que su hijo nacería libre de las maldiciones de ambas familias. Y luego, mientras las llamas todavía crepitaban, Xóchitl hizo algo que nadie esperaba, prendió fuego a la casa grande. Comenzó en el despacho de Don Sebastián, dejando caer una lámpara de aceite sobre los documentos que tanto poder habían representado. Las llamas se extendieron con hambre-voraz, devorando cortinas de terciopelo, muebles de caoba, retratos de antepasados españoles que miraban con altanería desde sus marcos dorados. Se propagaron por los corredores que ella había limpiado durante años, subieron las escaleras donde había cargado agua y ropa, alcanzaron las habitaciones donde había sido violada tantas veces que había perdido la cuenta. Xóchitl observó desde la distancia segura del jardín, con las alforjas a sus pies y las manos protegiendo su vientre, viendo como San Jerónimo ardía como una pira funeraria gigantesca que iluminaba la noche con un resplandor anaranjado visible desde kilómetros de distancia. Los trabajadores y remedios salieron corriendo al ver el fuego, gritando por agua, pero Xóchitl los detuvo con una sola mirada. Dejen la ardor, dijo con voz tranquila. Y había algo en su tono que no admitía discusión. Así que se quedaron allí, un pequeño grupo de testigos mudos, viendo como las vigas del techo se desplomaban con estruendos que sonaban como truenos, como las paredes de adobe se agrietaban por el calor intenso, como todo lo que alguna vez había sido la hacienda San Jerónimo se reducía a cenizas y escombros. El fuego ardió toda la noche, visible como un faro macabro en la oscuridad del bajío. Y para cuando el sol salió a la mañana siguiente, no quedaba nada excepto ruinas humeantes y el esqueleto ennegrecido de lo que alguna vez había sido un imperio de crueldad y poder. Xóchitl se fue antes del amanecer, montada en uno de los mejores caballos que los Mendoza habían poseído, cabalgando hacia el este con la determinación de quien ha cerrado un capítulo de su vida y está lista para comenzar uno nuevo. Lavaba dentro de sí al último Mendoza, pero ese niño sería criado como mixteco. Conocería su verdadera historia. Sabría que su madre no fue una víctima, sino una guerrera que luchó con las únicas armas que tuvo a su disposición. No sabía exactamente qué haría cuando llegara a la Ciudad de México, pero por primera vez en su vida el futuro era suyo para decidir.
Era Xóchitl Esclava, ni Xóchitl de Mendoza, la esposa forzada. Era simplemente Xóchitl, madre de un niño que nacería libre y dueña de un secreto tan oscuro que nadie jamás podría conocerlo completo. Cuando las autoridades llegaron a San Jerónimo 3 días después, alertadas por el humo que había sido visible desde el pueblo, encontraron solo cenizas, ruinas y silencio. Los trabajadores que quedaban contaron historias confusas sobre enfermedades misteriosas, muertes repentinas y un incendio accidental que había consumido lo poco que quedaba. Dijeron que la viuda había huido aterrorizada, o que había muerto en el camino de parto prematuro. Nadie sabía con certeza y, francamente, a nadie le importaba demasiado. La familia Mendoza había sido odiada en la región. Sus abusos eran conocidos, aunque nunca castigados, así que su desaparición fue recibida con una indiferencia que rayaba en alivio. Las tierras de San Jerónimo fueron eventualmente repartidas entre otras haciendas. Los documentos de propiedad que Xóchitl llevaba consigo nunca fueron reclamados. Y la historia de lo que realmente había sucedido allí se convirtió en leyenda, en un cuento de advertencia que las madres contaban a sus hijos sobre el precio de la crueldad y la arrogancia. Años después, algunos viajeros que pasaban por las ruinas de San Jerónimo llegaban a escuchar voces en el viento, ver sombras que se movían entre los escombros. Los más supersticiosos dicen que eran los fantasmas de los Mendoza, condenados a vagar por la tierra que habían gobernado tan tiránicamente. Pero otros, los que conocen historias más antiguas, los que recordaban los cuentos que se contaban en mixteco alrededor de fogatas nocturnas, sabían la verdad. No eran fantasmas de hombres muertos, sino el hijo de una mujer que había sido esclava y se había convertido en juez, jurado y verdugo de su propia historia. Y en algún lugar de México, en una ciudad cuyo nombre nadie conoce, una mujer criaba a un niño de ojos oscuros y lo contaba historias sobre plantas que pueden curar o matar, sobre la diferencia entre justicia y venganza, sobre cómo las semillas más fuertes a veces necesitan crecer en la tierra más oscura para florecer finalmente hacia la luz. Porque algunas historias no terminan con la muerte, sino que apenas comienzan con el primer llanto de un heredero que llevara en sus venas la memoria de todo lo que su madre tuvo que hacer para que él pudiera ser libre.